ওয়েলকাম স্টুডেন্টস টু ইনফোকাস স্টেনোগ্রাফি। ইনফোকাস স্টেনোগ্রাফিতে তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাই। আজকে আমরা আবার একটা নতুন ক্লাস নিয়ে চলে এসেছি। আজকের ক্লাসে তোমরা 100 ওয়ার্ডসের পার ওয়ার্ড মিনিটের একটা ডিকটেশন এসএসসি, রেল আর বোর্ড ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট প্রত্যেকের জন্য একটা ইম্পর্ট্যান্ট প্যাসেজ পাচ্ছ। আর আজকে দেখতেই পাচ্ছ আমি বাইরে আছি, কারণ কি স্টুডিও সেটআপে একটু কাজ চলছিল, সেই জন্য আমাকে আজকে বাইরে শ্যুট করতে হচ্ছে। তো আশা করছি তোমরা বাইরের ন্যাচারাল ভিউটাও দেখতে পাচ্ছ। আর তার সাথে সাথে আমাদের যে ক্লাসটা আসছে ডিকটেশন ক্লাসটা খুব ভালো করে করো। ডিকটেশনের যে ওয়ার্ড আউটলাইন্সগুলো পাবে সেই আউটলাইন্সগুলো খুব ভালো করে তোমরা নাও। সামনে এসএসসি আছে, সামনে রেল আছে, প্রত্যেকটা এক্সামসের জন্যই তোমাদের এই ওয়ার্ড আউটলাইনগুলো খুব ভালো কাজে লাগবে। তো গাইজ, আজকে একটা ডিকটেশন তোমরা 100 ওয়ার্ডসের অ্যাডভান্স লেভেলে পাচ্ছ, একটা ডিকটেশন তোমরা বিগিনার্স লেভেলে পাচ্ছ, যেটা বিলো 60 বা 50 অ্যাভাব স্পিডে তোমরা পেয়ে যাবে। তো ক্লাসগুলো খুব ভালো করে করো আর ওয়ার্ড আউটলাইনগুলো খুব ভালো করে নেওয়ার চেষ্টা করো। আশা করছি তোমাদের ক্লাসগুলো খুবই ফ্রুটফুল হবে। সামনে যে এক্সামস আছে, স্টেনোগ্রাফি স্পেশাল করে স্টেনোগ্রাফারের যেসব এক্সামসগুলো আছে তাদের জন্য খুবই ভালো হবে। তো ক্লাসটা খুব ভালো করে করো। নেক্সট আমাদের ওয়ার্ড আউটলাইনের ভিডিওটা থাকবে, আর ভিডিওর শেষেই তোমরা পেয়ে যাবে যে কীভাবে অডিও ফাইলটা চলে আসছে। ওকে স্টুডেন্টস, থ্যাংক ইউ। অ্যান্ড আমাদের ভিডিওগুলো, ক্লাসগুলো যদি ভালো লাগে তাহলে ওটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো, লাইক করো আর শেয়ার। Hello students, welcome to INFOCUSSTENOGRAPHY. Today I will give a dictation speed at the rate of 100 words per minute and is taken from Sri Kailash Chandra. कैलाश चंद्र से ले हम डिक्टेशन दे रहा है। डिक्टेशन के अंदर जो शॉर्ट फॉर्म है, जो जर्नी है, हम यहाँ पर बता देते हैं। प्लीज फॉलो दिस। Institutional encyclopedia downhill. Prevalence Vialuk token circles. Pursuits P upward circle T circles. P upward circle T circles. Charitable J upward half Vialuk. Shoulder SHL Diaruk. Patronage P Tiaru token J patronage. Determination D half downward sanuk. Determination D half downward sanuk. Welfare welfare F downward. Fulfillment F-look M up N-look. From the point of view from करके पॉइंट किए, उसके बाद व्यू। पहले फ्रॉम डी ओमिशन, पॉइंट पी ऑफ एनुक और बी यूजन। स्टेबिलिटी सर्कुलस T division B. Circumscribe circles upward, circles square root division B half. Circles upward division, circles square root B half. Compartmentalization com dot P root half division M half, circles sun hook. Compartmentalization com dot P root half division M half, circles sun hook, small hook. Handicap hand गामा देकर K P half. Because of the fact that, because K circles because, और D को हम ऐसे निकाल दिया छोटा सा। fact that division K half that, division K half that, very beautiful word, very important word. Consciousness conduct SH token circles. Favorable F double B a look. Gratitude gear
half T half fusion. So this passage is very beautiful and short form is very beautiful. Institutional এন সার্কেলে সানু ডাউনলোড ইনস্টিটিউশনাল হয়ে গেল, প্রিভালেন্স পিয়ারুক ভিয়ালুক টোকেন সার্কেলেস, পারসুট পি সার্কেলেস, আপওয়ার্ডার টি সার্কেলেস, চ্যারিটেবল চে চে সিএইচ, আপওয়ার্ডার হাফ ভিয়ালুক শোল্ডার এস এইচ এল ডিয়ারুক, প্যাট্রনেজ পি টিয়ারুক টোকেন জে, ডিটারমিনেশন ডি হাফ ডাউনার সানুক, ওয়েলফেয়ার ওয়েল করে এফ ডাউনার, ফুলফিলমেন্ট এফএলুক M half enu, FLU, fin FLU, M half enu, from the point of view, from the curriculum, from Bangla দিয়ে, point P half enu, আর viewটা B fusion. Stability circle T, division B, circumscribe circle supporter, division circle square root B, compartmentalization, convert P half half, division M half, circle sanuk. Handicap, hand gamalog করে KP half, because of the fact that, because করলাম বি কে সার্কেলেস, বিকজ হয়ে গেল হাফটা বাদ অমিট হয়ে গেল, ধাটা বার করে দিলাম, আর ফ্যাক্ট ডিভিশন কে হাফ ফ্যাক্ট আর দ্যাটটা দিয়ে দিলাম গামালাম। কনসিয়াসনেস কন্ডাক্ট এস এইচ টোকেন সার্কেলেস কন্ডাক্ট, ফেভারেবল এফ ডবল বিএলু, গ্র্যাটিটিউড গিয়ারুক হাফ টি হাফ ইউজন। খুব ভালো ভালো শর্ট ফর্ম এখানে দিয়ে দিলাম। প্যাসেজটা খুবই ভালো, আর শর্ট ফর্মগুলো দারুণ শর্ট ফর্ম, বিউটিফুল শর্ট ফর্ম। এই প্যাসেজটা খুবই ভালো প্যাসেজ। এই যে আমি দেখিয়ে দিলাম, এরপরে দেখবে নিচে একটা স্ক্রল আসবে, স্ক্রল করবে, সেখানে দেখবে ব্লিঙ্ক করছে একটা, ওখানে ব্লিঙ্কে ক্লিক করবে, অডিও ফাইলটার নিচে এই অডিও ফাইলটা আসবে, সেখানে ডিকটেশনটা ফলো করবে, ঠিক আছে? আর এই চ্যানেলটাকে তোমরা অবশ্যই सब्सक्राइब करबे, लाइक करबे, शेयर करबे। आज एक तो डिक्टेशन दे रहा हूँ मैं, उसका स्पीड लगभग 90 वर्ड्स पर मिनट। वो हम लिया है सर कैलाश चंद्र पैसेज से। तो आप लोग ये डिक्टेशन कोशिश कीजिए लेने के लिए। हम धीरे धीरे देंगे, 100 स्पीड के अंदर ही होगा, 90 to 100 स्पीड, ठीक है? तो चलते हम स्टार्ट करते हैं। गेट रेडी, रेडी, 1 2 3 4 5 start. Mr. Chairman, the subject matter of this bill is very interesting in the sense that it deals with certain institutions and institutional arrangements that have got a long history. In this country, there are many institutions, organizations, and religious endowments that were created as a result of the prevalence of the caste system and the organization of our community on a religious basis. These organizations and institutions were called upon to perform certain functions which we today associate with the welfare state. There was a time, sir, in the history of our nation when it was these religious organizations and institutions that undertook to discharge certain functions like imparting education to those who were not in a position either to pay for that education or were not in a position to go to the educational institutions for certain family reasons. In order that the
bright young men and women could be helped in prosecuting their studies, it was found necessary that the religious organizations should step in by giving scholarships to the people belonging to a particular community or to a particular caste, and by helping the families of those persons who were thus engaged in educational pursuits during the period that they were so engaged. Similarly, when the poor families were not in a position to make two ends meet, the same religious endowments and other institutions and organizations stepped in to help these families. In this way, a large number of activities were undertaken by these charitable organizations and institutions at a time when the state was not prepared to undertake these responsibilities on its own shoulder. The question that now arises is whether we have reached a stage wherein it is possible for the state to step in and to undertake these very activities so that these religious organizations and institutions might not have to perform those functions. Connected therewith is also the question of whether the government should give its patronage to these organizations and institutions, or whether the government should allow these organizations and institutions to function on their own. The bill only deals with the second part of the question, but the determination of the issue depends to a very great extent on what we consider to be our answer to the first part also. It is now well known that we have stepped the principle of the welfare state, and that we now look up to the state to go to the help of the needy citizen in some of these needs that are so very urgent and important, and the fulfillment of which is considered to be so necessary from the point of view not only of the welfare of the individual but of the stability of the community also. And it is on this principle that we expect the state to undertake and discharge these functions. Therefore, it is desirable that the religious institutions and organizations are discharged as far as possible from undertaking these obligations because of the fact that the need of the citizen has nothing to do with the caste or the religion to which the belongs. His needs arises out of the fact that he is a human being, that he is circumscribed by a certain situation and handicapped up to a point whereby it is not possible for him to satisfy his needs in the normal way, and therefore he looks up
to the state to come to his people because of the fact that his needs arise from his being an individual and citizen of the country. It is desirable that his needs are satisfied in a manner whereby he is considered as a human being and a citizen of this country and not as a person belonging to any particular caste or religion or religious organization. That is the reason why it is desirable that these religious organizations and institutions should be discouraged from discharging these functions because as long as these institutions and organizations carry on these functions, the consciousness of belonging to a particular caste or to a particular community remains very much alive to a particular community remains very much alive. If I belong to a particular caste or to a particular community, and if I have been helped by an organization belonging to that caste, it is but natural that if I am later on placed in such favorable circumstances, my gratitude demands that I, in my turn, help the people belonging to my own community and to my own caste. In this way, the consciousness of caste and community persists, which we have now begun to realize has done untold harm to our country. We want to see that this compartmentalization of our society into caste and communities should go. The consciousness of belonging to a particular caste or to a particular community should be replaced by consciousness